Bueno, en primer lugar, pues buenos días a todos y gracias por madrugar y atender a esta sesión interesante. Como sabéis, pues se trata de una sesión sobre TAVI en pacientes con insuficiencia cardíaca severa y shock. Los objetivos, pues sabéis que son, pues bueno, vamos a discutir sobre todo una situación de implantes pues no programados en una situación crítica. Y bueno, para ello pues tenemos una serie de invitados con unos temas verdaderamente interesantes, son todos expertos, y aparte del programa que tenéis ya escrito, pues bueno, tenemos la posibilidad de conectar con el laboratorio del Gregorio Marañón, que ayer precisamente ingresó un paciente en esta situación, un paciente en shock, que hubo que remontarlo, y bueno, el paciente parece ser que ha sobrevivido a esta mañana gracias a las medidas que han adoptado, y el implante de la válvula pues lo vamos a poder ver en directo. Yo creo que ha sido una gran suerte y bueno, pues vamos a adaptar, digamos, todo lo que es el programa establecido a este caso, que me parece pues una de las partes más interesantes de la sesión. Y yo creo que sin más demora, pues le voy a dar paso al doctor Ramiro Trillo para que nos haga la introducción del primer caso. Buenos días a todos. Bueno, pues en primer lugar, Raquel del Valle, del Hospital Central de Asturias, que como todos conocéis, pues es una persona con enorme experiencia en este procedimiento de implante percutáneo de válvula aórtica transcatéter. Nos va a presentar un caso muy interesante en la línea de lo que nos ha comentado Manolo, en un paciente en una situación de insuficiencia cardíaca crítica y bueno, no voy a destripar el caso, le voy a dejar a Raquel que nos lo enseñe. Como sabéis, primero habrá una pequeña introducción del caso y bueno, pues para empezar a generar debate sobre el manejo del mismo, y después de las ponencias de los expertos, pues discutiremos la solución del mismo. Raquel. La organización por la invitación y, por supuesto, a todos ustedes por haber logrado levantarse para estar aquí a estas horas. Bueno, vamos a presentar un caso muy interesante de un paciente tratado en shock cardiogénico. La historia de este paciente empieza en marzo del año 2019. En este momento el varón es un varón que tiene 72 años de edad, diagnosticado de hipercolesterolemia y con una insuficiencia renal crónica con cifras de creatinina en torno a 1,6, estable en los últimos años. Y lo más importante desde el punto de vista cardiológico es que este paciente en el año 2003, cuando tenía 56 años, tuvo una endocarditis mitral por un staph aureus sobre una mitral que prolapsaba, ya conocida, con múltiples complicaciones y un ingreso muy tortuoso. Tuvo embolismos sépticos a varios niveles. Primero un infarto anterior que le dejó con una disfunción ventricular severa y además infartos a nivel renal, esplénico, cerebral, este último sin secuelas. Y en ese año 2003 se realiza una esplenectomía y además se le implanta una prótesis mecánica Sanjut 27. Después de este ingreso tan tórpido y prolongado, la verdad que la evolución los siguientes años es muy buena. El paciente con un tratamiento médico óptimo se mantiene en un grado funcional 1-2 de la NIJA. En el año 2013 persiste lógicamente la disfunción ventricular severa, bloqueo de rama izquierda y se decide implantar un DAI más terapia de resincronización. En el año 2015, primer episodio de fibrilación auricular que se cardiovierte con éxito, se inicia tratamiento con amiodarona y desde el año 2003 hasta el año 2017, como decimos, aparte de salvo estas incidencias, en una situación funcional bastante buena. En el año 2017 empieza su empeoramiento clínico, de tal forma que en agosto ingresa por primera vez en situación de insuficiencia cardíaca descompensada. Tiene por lo menos 2 ingresos y varias visitas a urgencias entre el 2017 y el 2018 y se decide iniciar estudios ambulatorios para valorar terapias alternativas. Durante estos estudios se detecta una elevación hasta entonces asintomática, es un hallazgo casual, de la PSA y profundizando en el diagnóstico se acaba encontrando un adenocea de próstata con metástasis óseas a nivel de ilíacas. Y el tratamiento final se decide hacer radioterapia en ambas localizaciones, braquioterapia prostática, bloqueo hormonal. Finalmente, el 2 de octubre se consensúa para implantar de forma programada y como terapia de destino
Una asistencia ventricular tipo HeartMate 3. Se implanta el 2 de octubre. Señalar que a los 3 días necesita ser reintervenido por un taponamiento cardíaco, encontrándose un gran hematoma mediastínico y un sangrado en sábana que se drena, y la verdad que no hay más incidencias y es dado de alta a su casa a las 3 semanas. Las ecos de control muestran una insuficiencia aórtica central ligera. Y esta es en este momento la situación del paciente. Esta es un volume render de un scan adquirido. Como ven ustedes, vemos la bomba de flujo desde el ápex del ventrículo, el conducto que redirige el flujo a la aorta, y a la derecha vemos el esquema de su situación hemodinámica. Esto es octubre de 2019, ingresa unas semanas después por una colecistitis no complicada con tratamiento antibiótico y se va de alta, pero a los 5 meses del implante y sin saber muy bien por qué, ingresa en una situación mala, una situación funcional mala. Realmente el motivo de ingreso es un empeoramiento del estado general, que desorientó mucho al principio. Señalar que 7 días antes había empezado tratamiento antibiótico con amoxiclavulánico porque tenía eritema en el orificio de salida del driveline del HeartMate, que parece que había evolucionado bien con el tratamiento. En este momento el paciente no cuenta disnea clara, no se auscultan crepitantes claros, sí que cuenta mucha astenia, un malestar muy marcado pero poco definido. No hay leucocitosis y lo único que se detecta es una ligera elevación de troponina respecto a basal, elevación ligera de transaminasas y elevación de gamma GT, bilirrubina, 4,1 de total, 2,8 de directa y fosfatasa alcalina. Las transaminasas se normalizan a lo largo de las, o prácticamente normalizan a lo largo de las siguientes 48 horas. Y aquí la verdad que se dio muchas vueltas al cuadro porque estábamos bastante desorientados. La bomba, los parámetros parece que funcionaban correctamente, se habían mantenido estables, un gasto estimado de 5 litros minuto, a pesar de lo cual en las siguientes 48 horas el paciente va mal. NT pro BNP de 34.000, el paciente que no tenía signos claros de insuficiencia cardíaca empieza con crepitantes francos, taquipnea, disminución del nivel de conciencia, signos claros y evidentes de mala perfusión distal con oligoanuria y entra rápidamente en situación de shock y tuvo que ingresar en la UBI. Se barajó de todo, si podía ser un shock séptico, si podía ser un shock cardiogénico, como os digo, era todo muy abigarrado y costó mucho evidenciarlo. Y lo único que teníamos claro es que el paciente tenía una extracción tisular de oxígeno muy aumentada y a pesar del aparente buen funcionamiento de la prótesis, una situación de shock con lactacidemia. Y se le hizo un ecocardiograma que, a pesar de lo limitado de la ventana a ser portador del HeartMate, lo que se detecta es una insuficiencia aórtica severa. Aquí comentar que los parámetros de severidad de la insuficiencia aórtica, como bien saben ustedes, son un poco diferentes en el contexto de un HeartMate, porque la diferencia fundamental es que la insuficiencia no es solo diastólica, sino que abarca todo el ciclo. Entonces es verdad que muchas veces no parece tan severa por parámetros, pero en conjunto sí que es severa. Esto, por supuesto, era un viernes a las 3 de la tarde y nos encontramos con esta situación. Un paciente en shock cardiogénico, empeoramiento progresivo en las últimas 48 horas, insuficiencia aórtica severa y el HeartMate sin datos de disfunción. Esta es la ortografía, donde ven claramente la severidad de la insuficiencia aórtica. Y esta es la situación actual del paciente, es el mismo esquema de antes, lo que pasa que además se ha añadido un flujo retrógrado que hace que lógicamente el volumen no sea suficiente. En este momento, viernes a las 3 de la tarde, empezamos a barajar las opciones disponibles. Se barajó de todo. En primer lugar, trasplante cardíaco. Recordar que es un paciente que tiene ya 72 años con un cáncer activo en el que se decidió que la asistencia era tratamiento definitivo. Se planteó intervención cirugía, bien para recambio valvular, bien para, saben ustedes que hay descritos casos de cierre de la aorta para disminuir la insuficiencia. En estos casos, lógicamente, el paciente queda totalmente dependiente de la bomba, o intervenciones transcatéter, si han descrito casos de cierre aórtico desde dispositivos Amplatzer o implante transcatéter de prótesis aórtica. Lo voy a dejar aquí para que vayan ustedes pensando por si el panel quiere decir algo y volvemos a comentarlo luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raquel. Entonces, efectivamente, queda el caso para
después de las conferencias, de las presentaciones, ver el resultado, lo que se hizo y abrir la discusión. Vamos a seguir la organización de esta sesión y entonces voy a pasar a presentar al siguiente ponente. Good morning, everybody. Good morning, Dr. Van Belle. El doctor Van Belle es del Hospital de Lille, en Francia, y he has a lot of experience in TAVI, and less than 1 year ago, he's an author of a paper of TAVI in patients with cardiogenic shock. So he can tell us with a lot of experience in this situation. The title of the talk is Valvuloplastia versus TAVI in aortic stenosis resulting in cardiogenic shock. So thank you very much for being here, Dr. Van Belle. It's a pleasure to have you. And please, you can start when you're ready. Thank you. So good morning, everyone. Thanks a lot for inviting me to discuss and share with you the current situation of management of patients with aortic stenosis and cardiogenic shock. So I will review again with you what the situation is about this. So among patients presenting with a cardiogenic shock, valve disease is not so frequent. So if we combine, in this slide, you see that basically, if we make all patients with arrhythmia, valve disease, and so on, it's probably less than 10% of patients with cardiogenic shock, which are referred because of valve disease. If you look at the data of the randomized trials investigating the benefit of different strategy in patients with cardiogenic shock, in most of the case, valve disease is an exclusion criteria or the information is not mentioned. So we have no information, clear information in these randomized studies about this patient. And if you look on the other side, that is, if we look at the clinical presentation of patients with aortic stenosis, again, what we see is that patients with very low ejection fraction are rare, and the same patient presenting with a clinical state are probably, again, below 5%. So we are dealing with a situation which is present in between 1 and 5-6% of patients with aortic stenosis, meaning that, not most of the time we don't have a lot of experience with this. So it's only a very few cases a year. So regarding the clinical presentation, you have some of the valve disease, and it will be the focus of the next session this morning, where you have a very acute presentation. In most of the cases, this kind of very acute presentation is because of regurgitation. It's because you have an endocarditis, you have the aortic dissection, mitral, mitral regurgitation because of muscular rupture or something like that. Then it's a very acute presentation, and you know that if you are able to solve the problem of the valve quickly, you will be able to solve the problem of the patient very quickly. And I have a few examples here where you see some of these situations that you recognize, patient with aortic regurgitation, endocarditis, papillary muscle rupture. If you solve the problem, is easy to recognize, and if you solve the problem, then the patient is doing well. Then you have another situation of valve disease, and it is most of the case the clinical presentation is patient with aortic stenosis. That it's less acute. It's not really a chronic setting, but it's a subacute setting in which you have something else on top of it that makes the patient going in cardiogenic shock. So it means also sometimes it's very difficult to recognize and to be sure between the relationship between the clinical presentation and the disease.
because in most of these patients, let's say like this one, you have a patient with a poor LV function with some aortic stenosis. So you are a kind of low gradient situation, and the proof that the aortic stenosis is in reality the cause of the cardiogenic shock is not always easy to recognize. And also, again, you have to keep in mind there is something that precipitating the patient in this situation. So what is the current recommendation? So if you look at the recommendation from the SC or the recommendation from the US, the proposal is first you need to stabilize the patient with inotrope vasopressors. At some point you have to perform aortic balloon valvuloplasty to wait for recovery, and then when the patient is recovered, to go for a delayed intervention and delayed valve replacement. So again, in most of the case, you have some precipitating factor that you need to identify, like an acute coronary syndrome, some arrhythmia, some sepsis, that makes the patient going in that bad situation, and this will need to be managed. You have to manage per se the cardiogenic shock, again with the question of inotropes, vasopressor, potentially circulatory support. We could discuss a little bit about that. And at some point to treat the aortic stenosis. But one of the major questions is how and when. Of course, it will require a multidisciplinary discussion to try to find the most appropriate situation for this patient. Again, regarding the drug to be used, again, in most of the case, you have to use inotrope because this patient have a poor LV function, and also you have to maintain the peripheral pressure with potentially norepinephrine or vasopressin. What is about mechanical circulatory support in this patient? So we have three options: aortic balloon pump, Impella system, or ECMO system. Again, for the Impella system, in most of the case, in this patient with aortic stenosis, it's not an option. And the use of ECMO, again, is something that is not always easy to manage because it cannot be done in all centers. And the question also is the timing and for what use this kind of ECMO support. So what is the role of aortic valvuloplasty? Again, to remind the work of Alain Cribier that before inventing the TAVI also was instrumental to demonstrate the use of aortic balloon valvuloplasty. And his one of the very first publication a long time ago was indeed in patients with aortic cardiogenic shock because of aortic stenosis. And it was to show that the use of aortic balloon valvuloplasty was able to allow to 10 patients to recover from an aortic stenosis cardiogenic shock. So what is about the literature of the use of aortic balloon valvuloplasty? So we have some limited publication yet. What we can see is that the patient is usually younger than the one we treat with TAVI, 74 years old, and that the clinical outcome is bad, as we can expect, with an in-hospital mortality of about 50%, and then a delayed mortality of about 70% at 1 year. So what also is very important to remind about this, and it is one of the publications we made some time ago, is about the timing. And we were able to show that the time when you decide to switch to inotrope and the length of inotrope is one of the key parameters, and the timing is key. That is mean if you are able to perform valvuloplasty before you need to require dobutamine, it's better. And if you do the valvuloplasty at within the first 20 days, the first 2 days of starting the dobutamine, then also the outcome is better. The longer you wait, then you will lose the patient and will not be able to get the patient back.
And also, if you look at the other end of the spectrum, when you have these patients that were able to recover, and then that you propose TAVI in this survival of cardiogenic shock, then the outcome is as good as it is in regular patient. So the question is, okay, we have some evidence that if you do balloon valvuloplasty as early enough, you are able to save the life of a few patients. And when you go at the end of the spectrum on the survival, the TAVI can do the job. So the next question, why not doing the TAVI as a first step in this kind of situation? So there is pro and cons about this. Of course, you will treat the cause. You will have a better hemodynamic result. You have a lower risk of aortic regurgitation. It will be durable, and you will accelerate the recovery. But it can be only done in a few centers. Those with the experience of TAVI, there is a key issue of CT scan in this population. It is a problem to perform CT scan. You need to have a larger bore access. It will be costly, and in some of the patients, it will remain futile. And again, the question is about the complexity of managing this procedure. So what do we know about this? So there was a publication by the group of Freckers in 2016 showing that among 800 patients, 27 were presenting with cardiogenic shock, and that the 30-day mortality was about 30%. There was also recently published a series in the US, a large series in the US, showing a 30 days mortality of about 20%, with all the other events again being increased in this population as compared to regular TAVI patients. So it is the largest cohort today of 2,000 patients. And also very interesting, if you look in the subgroup of patients with inotrope, mechanical support, prior cardiac arrest, or aortic balloon pump, you see that not all these patients are behaving the same. So again, if you look at the data available, you see that the death or the mortality at 1 month and 1 year is still high, but seems to be a little bit better than after aortic balloon valvuloplasty. What is the role of SAVR in this situation? We have limited publication. To my knowledge, only this publication from the 70s with, again, a high mortality rate. So we have proposed, and we were able to be funded by the French government to run a shock TAVR trial that it has been just funded, and it should start by the end of this year or early next year. That indeed will be to actually randomize patients between what we do, that is the delayed valve replacement with the usual management versus a relatively quick, within 72 hours of admission, proposal of TAVR. So what are the take-home message then regarding this situation? So there is no clear recommendation for the management of these patients. The usual strategy that is done is first stabilize the patient with or without balloon aortic valvuloplasty, and then perform TAVR or surgery once the patient are recovered. But this strategy that is used is supported by very limited evidence. And now that we have a TAVR with a relatively widespread mini-invasive strategy, early TAVR could be an option in this population, but we need, again, more evidence. So again, another way to present this, we need first, again, to remind that we need to identify the precipitating factor. It's a major issue in this population. The cardiogenic shock should be managed by itself. And until we, so the question of early TAVR is done, and because a few centers, we have done it, and if I understand correctly, maybe there will be a case presented about it today, but we need more data to support this strategy. Thank you very much for your attention. Bueno,
Thanks for this interesting lecture. The discussion will be at the end altogether. So we will move to the next presentation that is online. Is with Dr. Marco Barbanti. He is an expert in structural heart disease. He is an associated investigator from the University of Catania, and we have the pleasure to have him among us for this interesting meeting and for this interesting discussion. So, if podemos conectar con él. Hello, good morning. Hear me? Yes, perfectly. Hello. Hello. Thank you for joining us. We can hear you perfectly, and it's a pleasure to have you among us. So thank you very much for this. Yeah, thank you very much for this invitation. I listened with very interest to the presentation. So I tried to provide you some more technical issues regarding TAVI in this very complex setting. So the title of this presentation is if emergent TAVI, if we are prepared, and of course which device may be more suitable for this procedure. So the background of this presentation is easy. We know that TAVI is an incredible procedure. It underwent a remarkable increase in terms of results, in terms of widespread among all population with severe AS. And it's also true that our attention is moving from the very beginning, from early safety, and now today we are really aiming to the very tailored approach. And the guidelines basically covered this increased experience, increased outcomes in this setting by indicating this procedure in almost all elderly patients. But what was the secret for this very rapid adoption of this procedure? Of course, we have to admit that for sure technical advancements had a role. Increased operator experience, of course, as a rule, but an important step, it was the patient preparation and the patient selection. So today we know that TAVI is the most of times an elective procedure. So we have a certain time to prepare our procedure, to discuss the indication, sometimes including also other specialists, including anesthesiologists, imaging specialists, so cardiac surgeon inside. And then, of course, we have a CT assessment of all these patients. So putting all this information together, so clinical status of the patient, also the expectations of the patient, putting together also CT assessment, we are able to provide a wide range of treatment, including TAVI through the transfemoral approach, alternate access, balloon aortic valvuloplasty, surgical aortic valve replacement, but also medical therapy in case of very fragile and very futile procedure. So the main denominator of this pathway is that we have time. And of course, there is a strategic role of CTA in TAVI workup, particularly from a technical standpoint. So today, CT may allow us to do an accurate characterization of the valve anatomy and calcium distribution. We have a granular assessment of the root dimensions. We also have a prediction of implant projection view, which is very important to obtain a very good results. And also we have assessment of iliofemoral access. So basically we have all the elements from a clinical standpoint and also from an anatomical standpoint, which can help us in reducing and predicting any potential complications. So what is the main difference between emergent and elective TAVI? So first of all, of course, as we saw from previous presentation, there is a worse clinical status of the patient, which play an important role in patient's outcome. But from a technical standpoint, the most important time, you definitely have no time. So you have to do something, and you have to make decision in a very rapid way.
So the guidelines, to be honest, do not help us very much. So this is the mirror of very few data, very few evidence. And there are some evidence, there are some recommendation from both European American guidelines. But in this context, basically balloon aortic valvuloplasty seems to play a role and considered as a bridge for TAVI or a surgical aortic valve replacement in hemodynamically unstable patients. And also with the 2BC recommendation. In American guidelines, there is no categorized recommendation, but also in just stating that in hemodynamically unstable patients, balloon aortic valvuloplasty as a bridging strategy may be an option. So basically, there is no clear indication for TAVI in this particularly complex subset of patients. So what about the frequency of emergent or urgent TAVI in our clinical practice? Of course, urgent and emergent setting is completely different, and the most of evidence we have is about urgent setting. This is data from the SDS-TVT registry showing that the incidence of emergent or urgent procedures is about 11%. So this is the data. And this is data from urgent and emergent TAVI setting, suggesting that actually outcomes in this particular population, of course, is definitely poorer than patients with undergoing elective TAVI. And also is important to observe that as a cardiopulmonary bypass was one of the main factors increasing the risk of 30-day mortalities. So it was almost 5 times increased risk in terms of death in this particular patient's population. Once again, in urgent TAVI setting, this is another evidence suggesting that TAVI is feasible. It has quite reassuring outcomes, but still is, and this is quite predictable. Outcomes are definitely worse than elective TAVI procedures. This is once again another single center study, single center registry. Once again, patients mixing together urgent and emergent TAVI procedure, which is important. So this lack of difference in terms of mortality can be explained by merging together emergent and urgent TAVI procedures. But what about emergent TAVI procedures? So just focusing on this. This is one of the most recent evidence from a group from Aortic, from French hospitals, showing that in these patients, 30-day mortality and 1-year mortality in emergent procedure was 8% and 21%. But more importantly, this showed that the procedure in this setting is quite safe with no patient dying during intervention. And also, this is important that who are the potential emergent TAVI setting. So first of all is a patient with aortic, acute aortic regurgitation, which is not tolerated. Another setting is a severe AS with refractory cardiogenic shock, in which balloon aortic valvuloplasty is definitely unfeasible. So in terms of technical approach of this kind of very complex setting, this is the open questions. First of all, if femoral access is suitable for transfemoral TAVI, if aortic root anatomy and dimension are suitable for transfemoral TAVI, if there is a coronary occlusion, the risk of coronary occlusion, which the implant view projection, which type of valve should be implanted. So all these questions can be answered by CT, but sometimes in this setting, we are not able to have CT. So how to deal with that? So this is, from a technical standpoint, my approach in emergent TAVI case. So first of all, the first step is to set the most appropriate environment in the cath lab. And in this setting, case of acute regurgitation, acute aortic regurgitation, it might be helpful to do a pacing in order to reduce the regurgitant volume, so by 100, 120 beats per minute.
it's important to have full-time anesthesiology support, so plus minus intubation if necessary. In this, if rapidly available mechanical circulatory support should be ready to go. Transesophageal echo, if rapidly available, should be done in order to obtain much more information regarding the aortic valve and aortic root anatomy. And also, it's important to have emergency material ready for TAVI, because these patients, because we are basically blinded, have a high risk of THV migration and coronary occlusion. So all these steps must be done at the same time. So it's very important for me, first of all, to set this environment in the cath lab. The second step is to assess if the transfemoral TAVI is feasible. We don't have CT in these patients, so aortic angiogram in AP projection is usually helpful to assess whether it's feasible to obtain an angiography. And the femoral puncture should be done under echo angiography. And an important message is choose the one you are more confident with. So this is a very important in this very complex procedure. Third step is to assess aortic root and implant projection view. We don't have CT helping us in having the projection view. So we know from today from anatomy standpoint that the most of the time the orientation of the tricasp are obtained in from 0 to 30 LAO projection. So sometimes making a 30-degree angiogram with spin might help us to identify the most appropriate projection. So this is a small tip and tricks that can be used, and they can be integrated with the rule of falling tricasp by making cranial or caudal or RAO or LAO view in case of we don't have a CT, and can help us to obtain a fairly good projection view. And fourth step is to choose the valve. So this is a not easy task. And many years ago, some years ago, we designed this kind of algorithm for selecting which valve can be more helpful in TAVI setting. And the first step was if CT was available or not. So in this setting, our personal opinion is self-expanding valve may be much more safe choice because to implanting a balloon expandable valve, there are some factors that can increase the risk of annular rupture, which can be predicted oversizing more than 20% of the presence of LVOT calcifications. So we know that in this setting, we may have some issues in terms of safety, and these issues can be assessed only when CT is available. So in this setting, self-expanding transcatheter valve may be probably the safest approach in this sense. The last point is vascular closure. Of course, sometimes in a very urgent, an emergent TAVI procedure, we probably may have no time to do a pre-closure, even though today this can be achieved in a very fast way. But an option can be the use of a dedicated device to close large bore vascular access, which can be in MANTA. But bear in mind that also it's not a shame to include and to the opinion and involve a vascular surgeon to close in case you didn't have time to pre-closure or the vascular access, or to use, or you don't have experience, or you don't have availability of the MANTA device. So in terms to summarize, in terms of valve choice, what I'm looking for. First of all, I'm looking of a transcatheter valve, which provide us the highest safety in case of high degree annulus, oversizing, severe calcification. So this can be obtained by using a self-expanding transcatheter valve. Of course, we don't have a granular assessment of iliofemoral access. We might not have. So use the lowest delivery profile system. So today we have 14 French sheet. Probably might be advisable to have valves which can be recapturable, so that in case you don't have an accurate implantation, you can still recapture in case you don't have an accurate sizing. And also is important message that probably is better to use a TAVI platform that we are very confident with and you are very much more experienced with.
So in conclusion, we say that majority of TAVI procedures are performed as elective procedures in a more dynamically stable patient. So you have time to make a very good and a very accurate patient selection. And approximately 1 in 5 hospitalization for severe AS are urgent or emergent with acute decompensation. Underline that there is a huge difference between urgent and emergent TAVI procedure. Emergent TAVI procedure are those in which the setting may be much more challenging, in which the timely assessment and timely treatment is key to obtain a good solution of the patient, of the clinical scenario. The management of emergent TAVI is challenging, not only because the worst clinical status, but also because CTA cannot be always available. And this is a game changer in our setting. The THV valve choice should be made according to each local expertise and consider a few additional issues in the event that CT is not available. And we observed, and in our experience, that outcomes of the emergent TAVI are satisfactory. But the most important thing is to assess in future study whether is important is to identify patients who will and who will not benefit from this procedure in terms of fertility. But I think the most important step in this kind of procedure is keep a cool head and try to arrange the procedure in the best way you can. So thank you very much for your attention. Well, thank you very much, Dr. Barbanti. I hope you stay here for a little discussion. We have 5 minutes before we connect to the live case. Primero de todo voy a dar paso al doctor Jacobo Silva, que está en nuestro panel, para que nos dé un poco su opinión desde el punto de vista del cirujano cardíaco, si en este tipo de pacientes complejos en shock cardiogénico, ¿qué papel podría tener la cirugía, o crees que la aproximación percutánea es más conveniente, o simplemente qué reflexión haces en esta situación? Gracias, Ramiro, gracias al comité por la invitación. La verdad que dice mucho, ¿no?, que un cirujano pueda hablar en este foro, ¿no? Yo he hecho aquí unas notas sobre, es verdad que esto es una situación que se da, pacientes en estenosis aórtica, que no nos gusta a los cirujanos operar, que están en shock cardiogénico. El primer aspecto que yo he apuntado aquí es que muchas veces hay un factor precipitante de esa descompensación, y eso hay que saber identificarlo, porque hay algunos pacientes que se pueden recuperar. Típica paciente que entra en una fibrilación auricular y se descompensa. Pero es verdad que hay otros que están en shock cardiogénico y es imposible. Y además tienen mal manejo médico. Desde el punto de vista del planteamiento, yo plantearía como se hace el procedimiento convencional, es decir, el hearting, hablar con el cirujano, hablar con el hemodinamista, y sí que supone, entiendo, para el hemodinamista, aunque está acostumbrado, un cambio en la mentalidad. Esto hasta ahora era un procedimiento electivo, bien planificado, pero el hemodinamista está muy acostumbrado a hacer procedimientos urgentes. Pero sí que es verdad que hasta ahora esto era un procedimiento muy planificado. Entonces hay que cambiar esa mentalidad, y eso cuesta en los hospitales, cuesta en el grupo de hemodinámica, entiendo. Y luego, como última reflexión, y lo hemos visto en los trabajos que se han presentado, si se decide algo, ser rápido, be quick or be dead. Estos pacientes, porque la única forma de solucionar el problema es abrir la válvula aórtica. Algunos se pueden operar, si son jóvenes. Por ejemplo, me venía a la cabeza un paciente con una estenosis aórtica bicúspide, 53 años en shock cardiogénico. Hombre, la primera opción debiera ser la quirúrgica. Pero es verdad que un paciente de 75 años con fracción de eyección del 10%, pues, y esa es mi visión, o sea, mantener la filosofía del hearting.
Muy bien, muchas gracias, Jacobo. Bueno, tenemos preparado el caso en directo en el Hospital Gregorio Marañón, así que le vamos a dar paso y luego, si tenemos tiempo, continuaremos con esta discusión al respecto de las tan interesantes ponencias que hemos escuchado. ¿Estamos preparados? ¿Podemos conectar? Aquí ya los veo. ¿Nos oís, en la Ramiro? pantalla, sí. Hola. Buenos días a todos, muchas gracias. Os vamos a presentar rápidamente para no interrumpir ni cambiar mucho el plan que teníamos previsto para la sesión. Un caso que se ajusta mucho a las características del meeting. Es un caso de shock cardiogénico trasladado de otro centro, que ahora os explicará con detalle Jaime, y en el que después de discutir ayer mismo, concretamente en la sede del curso, con el Heart-In, cuáles opciones eran las mejores, y actuando rápidamente, como acaba de explicar Jacobo, entre cirujanos, los anestesiólogos que se dedican a los críticos cardíacos y nosotros, pues decidimos que la primera opción era el implante con carácter urgente de una TAVI. Esto tiene una serie de implicaciones de todo tipo, empezando por la necesidad de funcionar en red y por otra serie de consideraciones logísticas y luego, por supuesto, metodológicas y de decisión de varios aspectos. Así que le doy la palabra a Jaime, pero antes de ello os voy a presentar el equipo. Está el equipo de enfermería con Teresa, Ana, Balbi. Están al cargo de los pacientes y de la conexión con vosotros María Tamargo y Iago Sousa. Y luego tenemos nuestro soporte de la industria, uno de nuestros favoritos, que es Nacho Zavala, de Medtronic, que es como una parte más del equipo y al cual le estamos muy agradecidos. Entonces, ahora se explicará Jaime el caso y esperamos vuestro consejo sobre algunas dudas que tenemos antes de proceder con el plan que previamente habíamos esbozado. Así que, y sobre todo al hilo de las conversaciones que acabamos de oír, de las presentaciones previas y de la discusión que han suscitado. Hola, buenos días a todos. Voy directamente al caso. Es un paciente varón de 67 años, sin historia previa conocida, que ingresa en otro hospital. No llega a ingresar. Que ingresa en otro hospital, ingresa a la urgencia de otro hospital, donde por insuficiencia cardíaca avanzada en anasarca, con una clínica muy larvada de varios meses de evolución, cuando ingresa el paciente se demuestra que tiene hipotensión, insuficiencia cardíaca importante y disfunción severa ventricular izquierda con una fracción de eyección del 20%. Entonces se le trata con diuréticos. El paciente mejora inicialmente, pero después empeora de manera progresiva, con datos de hipoperfusión, por lo que contactan con nosotros y es trasladado a nuestro hospital. Entonces, cuando el paciente llega a nuestro hospital, tiene una presión de 120 de sistólica, 80 latidos por minuto, tiene un lactato de 3,5, una creatinina de 2,4 y una transaminasas muy elevada. Entonces, se le hace un estudio hemodinámico derecho con un SWAN-GAD, se ve que tiene una presión arterial pulmonar de 54-30, con una PCP de 34 y un gasto cardíaco de 1,8 y un índice menor de 1. Se realiza un eco que podéis ver ahí en la imagen, en la cual se ve una disfunción severa ventricular izquierda, con una fracción de eyección de alrededor del 20% o menos. El ventrículo derecho no está dilatado y parece que la función sistólica está relativamente conservada. Y lo que se ve es que tiene una estenosis aórtica, con una válvula aórtica muy calcificada y con un gradiente medio de 30 aproximadamente, ¿no? Veis ahí la velocidad por encima de 3 metros por segundo. Entonces el paciente, una vez que ingresa y dada la situación ya con afectación sistémica, ¿no?, pues entonces se le empiezan inotropos, se empieza con doutamina, se empieza con levosimendan, el paciente va mejorando de manera progresiva y entonces se le hace un estudio ya que ya hemos realizado de screening de TAVI, en el cual se le hace un TAC y un estudio angiográfico para determinar el tipo de estenosis aórtica y los accesos, ¿no? El paciente además tiene una coronariografía realizada en el cual tiene la oclusión completa de una coronaria derecha codominante y tiene una lesión ostial de la descendente anterior. Como veis aquí, tiene una oclusión completa de una coronaria derecha que es codominante, da solo la IVP, y luego tiene una lesión que veis a la izquierda, severa en el ostium de la descendente anterior, que en otras proyecciones no parece tan significativa, parece una lesión de alrededor del 60-70% o 60% excéntrica con mucho calcio.
y luego tiene como veis a la derecha, un eje aortoilíaco o iliofemoral, en el cual en ambos lados hay muchas irregularidades, pero un diámetro aceptable con calcio, con una lesión muy severa, calcificada, que luego se comprueba por TAC en la zona de función del lado derecho. Entonces, el plan con este enfermo se ha discutido, qué hacer con la enfermedad coronaria, qué hacer con la estenosis aórtica, cómo hacerla y plantearla. Finalmente hemos decidido ir directamente a tratar la estenosis aórtica por acceso de la femoral izquierda. La femoral derecha, como tiene el nódulo de calcio severo, la hemos utilizado para poner un introductor del 6 French y tenerla como vía alternativa para poner un pigtail, pero también, si es necesario realizar algún tipo de asistencia durante el procedimiento, la podemos utilizar. Luego también se ha cogido la vena femoral derecha de soporte, por si fuera necesario poner una ECMO o cualquier tipo de soporte, y en el lado izquierdo hemos utilizado la vía arterial para la implantación de la TAVI y la vena para la implantación de un marcapaso. Entonces, aquí hemos discutido de manera prolongada sobre qué hacer con la predilatación o no de la válvula aórtica antes de poner una válvula, porque se trata de un anillo grande de 83 milímetros, que hay que poner una válvula grande, en este caso una 34 Evolut, y entonces hemos de decidir qué hacer, si predilatar o no la válvula aórtica antes de implantarla, porque en una válvula del 34 siempre es mucho mejor predilatar para conseguir una adecuada expansión y que sea más cómoda la liberación, pero también existe el riesgo de tener cualquier tipo de complicación con este enfermo con una fracción de eyección muy disminuida. Sí nos gustaría saber vuestra opinión sobre la necesidad o no de predilatar al paciente. Al hilo de lo que ha dicho Jaime, quería añadir que en este momento el paciente está con drogas, está con Nora, pero está con una situación hemodinámica muy buena, tiene una presión arterial óptima, que además tenemos margen de mejorar, tiene un QRS estrecho con una frecuencia cardíaca aceptable y un PR también dentro de los límites normales, y no nos preocupa tanto como nos preocupaba ayer, dadas las condiciones, el hacer una predilatación y meternos en una situación hemodinámica complicada, porque vemos que desde el punto de vista de la estabilidad, quizás sí que habría margen para predilatar e ir rápidamente con la válvula. A ver qué pensáis. ¿El gradiente hemodinámico lo has obtenido? Sí, 40 en este momento. Vale. Medio, gradiente medio de 40. Bueno, otro dato importante, el paciente está intubado. El paciente está intubado, sí. I don't know if Dr. Van Bell or Dr. Barbanti has some opinion about the convenience of predilatation of the aortic valve. Please give the microphone to the Dr. Van Bell. Do you hear me? Marco Barbanti. Yeah. Here. Barbanti. Yeah, okay. Yes, we can hear you. Yeah, so very tricky case. I think is something that should be considered when deciding whether or not to predilate is also what type of valve you're using. You're using a 34 millimeters valve, which we know that can be a little more challenging in terms of deployment as compared with a 29, 26, 23. So I wonder if by doing a balloon aortic valvuloplasty, in case of acute instabilization of the patient, implantation of the valve may be even more challenging. So I think there is not a golden rule here. I think it's reasonable to predilate, but if calcium is not massive, to be honest, in my personal opinion, I would go with direct valve implantation, and in case of under expansion, I would do balloon post dilatation. No, again, it's very difficult to establish a rule here. Maybe if I saw the echo rightly, the gradient was very severe. So I think it could be one way also. Because again, the risk of regurgitation is relatively low anyway. So by doing the balloon valvuloplasty, it did give you some time and some help during the procedure in that case. So I would say in that present case, because of the very high gradient, I would go for the valvuloplasty and then
I expect by doing that having more time for a proper positioning of the device. More opinions from the table? Manolo, Ramiro. Sí, hola, good morning, Paco. Soy César Morís. Good morning, César. Hola. Voy a hablar en inglés en este momento porque como están los dos invitados, pues para que puedan seguir la discusión. Perfect. Again, it's a very tricky case, very interesting. And about the question if do valvuloplasty or not, in my personal opinion, in our group, we usually, or more, in every case, we perform a valvuloplasty to open a little bit the aortic valvular area, so the hemodynamic situation, let's say that in almost all the cases it improves. So you have a more, let's say, a more stable situation to implant the valve. Not with a very big balloon, well, with a 20 balloon or 22, because just to open a little bit the valve. That's what. And one thing we do always is we try to avoid the pacemaker. Because we think that with that ejection fraction, to put that ventricle in 180, 160 is really can make a big harm to the ventricle. Thank you. Okay, I think that according to all of your opinions, it is quite consistent what we thought before. As contrast with the situation of yesterday, the clinical stability of the patient is quite good. The differential pressure is quite normal. And I think that we can assume the risk of predilatation. Yeah, we will predilatate with a 25 balloon, no completely inflated. Do you agree? Yes. Yeah. Well, perhaps I would choose a smaller balloon even, but I totally agree. I have to know that the medium diameter of this patient is around 26, and we choose the minimum is 23. We choose 25 instead of 22, but a little bit low than usual. So let's go ahead with the Paco and Jaime, I think you can proceed with the case while we discuss here just for the timing of the session. Yeah, we will do. And I will ask Cesar. You meant that in this case, in cardiogenic shock, you would go for cusp overlap, since you are very experienced with the technique, or is too risky in this case? Well, in this case, particularly, it's a very young. I was thinking in alignment, cusp overlap. Yes, we are using in all the cases caps overlap. Everything is. It doesn't add any complication to the case or the procedure, and I think it's the best way to make a good implantation. I agree with Cesar. I think cusp overlap is the standard technique for implantation, so it doesn't have any problem in this situation to use it, because it's very accurate to assess the depthness of the implantation. I have another consideration about the balloon. I don't know what kind of balloon they used, but I would like to use here a non-compliant balloon. In fact, the true dilatation balloon, because it's very, very quick to inflate and very quick to deflate. So, as Cesar said, you don't need to use a pacemaker. So I think it has an advantage in this situation. So the tolerance to the balloon inflation has been good, so I think that the technique and to have a precise deployment is allowed with the current hemodynamic situation of the patient. Another question I would like. Yep. Por favor, el micrófono.
We have a consideration, Dr. San Roman here. Yes. Well, a clinical question. Vale. Don't you think that coronary artery disease may be playing an important role in this patient in cardiogenic shock with severe ventricular dysfunction? Do you think that... Have you heard the question, Paco and Jaime, about the consideration about the coronary artery disease? Yeah, we have discussed about that a lot with the surgeons. We think that at this moment, the priority of the case is the aortic stenosis. And in this situation, and according to the surgeon, we will solve the problem of aortic stenosis, and then we will proceed, if necessary, with the coronary disease, even probably using a surgical approach after the resolution of the aortic problem. This is what we planned yesterday with the surgical team, and this is what we think is the priority in this case. Of course, it's playing a role, I have no doubts, but the main priority of this case at this moment is the aortic stenosis. Now, we are now in the GADA projection. No, esta es la normal. We will move to the GADA projection and we'll... Es que es brutal la GADA projection. Es una cosa exagerada. Bueno, test por favor. So we go directly to the valve with the prosthesis. Test por favor. And we will start the deployment at this point. It's a little bit high, but I think in this case we will not assume too many risks. Start with the dilatation, please. We had a lot of tension in the wire. Much better. Start, please. We normally do some type of pacing. I will follow the advice of Cesar in part, and we will pace 100. 130. Ahí, venga, empieza, despacito. 100, please, pacing. 34. Perfect. The pressure is very good. It's a little bit deep. Has bajado el tic. Test. Carraca, por favor. Muy rápido. Carraca. Más carraca. No está esta compresión. No pacing. No pacing. Más carraca. No tiene que estar, ahora está pasada. A ver, test. Vamos a filmar el test. Suéltala. Despacio. Despacito, pero suéltala. Me llevo el epitel, quito tensión. Y empujo un poquitín. Bueno. Un poquito de caña y hago con la Feni. Vale. Bueno, muy bien, se ha quedado estable ahí. Sí. ¿Copia? Un segundo, esto no va. Es que la GADA era una proyección extrema. So the hemodynamic is good. The electrocardiogram has changed a little bit, but the Danos el introductor. PR is okay. Vamos a cambiar el introductor. Vamos a mantener el 14, aunque haya un poco de holgura, porque esto es un 18, para hacer las comprobaciones necesarias comprimiendo al mismo tiempo. La tolerancia, Paco, ha sido mala, está muy rápido y fenomenal, ¿no? No, ni siquiera has comprobado en la otra proyección, ¿no? En la proyección de las tres cúspides. No, ¿sabes lo que pasa? Que yo ahora con la GADA me apaño para casi todo. Ya.
Normalmente se recomienda también, vamos, en condiciones normales. Este condiciones caso es que no normales, permitía hemos querido mucha perder tiempo virguería, porque ¿no? estaba- Claro, no hemos querido perder tiempo porque tenía la tolerancia no estaba siendo buena, como habéis visto. Sí, sí. Y yo me encontraba bastante satisfecho con esa proyección en ese momento. Si no lo hubiéramos comprobado, incluso hubiéramos filmado. Ahora lo que sí vamos a hacer... Bueno, la hemodinámica es buena. Yo comprimo, no te preocupes. No, que tira un poco de los cables. Vamos a meter el pigtail, comprobar la hemodinámica, que no parece mala, y haremos una inyeccioncita. Me tiene una diastólica final de 80, con lo cual... No creo que haya ninguna cosa... La presión ha subido un montón. Yo no sé si el anestesista le ha puesto algo o es solo la válvula. Bueno, el anestesista es que es un cardiólogo magnífico. Venga, vamos a ver, aguántame. I don't know if Dr. Bambel has some comments. Yes, I have some comment and question. Again, congratulations for the case. It's just I was just about to make the comment before you do the case. We have seen, during the valve deployment, there was a critical period of almost no pressure, and in that case, it was not an option because of the size of the annulus, but in the last case that we have done, actually we use the portico device. Again, so that's one of the questions, because you have the advantage of the self-expanding delivery, so you are quite in control, and at the same time you don't have this issue of let's say 1 minute, 1 and 20 seconds where you have no pressure. And I suspect, because the pressure is huge at that time, that the anesthesiologist was giving a lot of drugs to try to recover this. Again, if the size of the annulus is compatible, which was not the case here. Exactly. The problem was the size. We decided this model because of the size. Otherwise, we will probably use portico. Yeah. So that's, again, it's something that we need to keep in mind, and it's the situation. One question for Marco Barbanti. He demonstrated in the ACCIS study the importance with this device for coronary reaccess. So we are working on commissural alignment, but in this case, of course, there are many factors to take into consideration, but also the coronary disease. Marco, would you have been particularly careful in a case like this with the commissural alignment, or we just need to accept just an hemodynamic good result and we will see in the future? Well, good question. I think in this particular case, first of all, I think we have to draw a list of priorities. The number one priority here is to implant the valve in a safe way, implant the valve in a good position in order to have the best hemodynamic performance. But of course, the number two priority here, particularly because this patient has also an important coronary artery disease distribution, is try to preserve access to the coronaries. I think the operators here made an excellent job by doing also in this tricky case, commissural alignment and cusp overlap view. I think I can anticipate a very good alignment. So I think here coronary engagement is not an issue. But I think it's important to underline that this kind of procedures with many factors playing a role in the outcomes of this patient has to be done in a very expert and from very expert operators in a very large volume centers, because they can choose the best prosthesis, they can choose the best approach, whether or not they discuss whether or not to do PCI first or cabbage. I think they did a great job in this, and I think coronary access in this patient has been preserved. But for sure, number one rule is to preserve the hemodynamic of the patient. So with a good valve implantation. Thank you. Perfect. Well, as you can see in the screen, we have found no gradient, a little bit intraventricular gradient, no more than 10 millimeters, but no gradient across the valve, and there is no regurgitation at all. And of course, the drugs are being removing.
with is the situation of the drugs? Yes, after deployment of the valve, we could remove the noradrenaline. We are still with the butamine, but the hemodynamics situation is certainly better. So the drug support now is minimal, and the problem of the coronary disease is a big, important problem. But in our team, it will be discussed again with the surgeons. Probably there are many options, but one of them, taking into account the right coronary artery, is probably surgery of pump surgery, even in this case. Yeah? So the priority for us was the aortic stenosis, which was critical. I agree that this is obliged to work in a networking scenario with the rapid transfer of patients in B or C situation, the SCAI classification to centers where it is possible to offer all the possibilities to cardiogenic shock management independently of the etiology. Okay? Paco, yeah. Que lo único que tenemos que dar es la enhorabuena porque la has hecho fenomenal, súper rápido, la vida del paciente se ha salvado y ahora la coronaria pues ya se verá en un segundo tiempo si es necesario o no. Tenemos que continuar por cuestiones de horario con el caso, pero realmente felicitarte porque como también el doctor Barbanti ha comentado que este modelo es más difícil de implantar que los otros, la has hecho súper rápido en unas malas condiciones y la hemodinámica y la angiografía es perfecta, eso que lo único que nos queda es darte la enhorabuena y un aplauso. Muy bien, recuperamos el guión planeado y pasamos a la segunda parte del caso de la doctora del Valle. Raquel, por favor. Podíamos recordar la última diapositiva que nos dejó. Quizá, mientras se prepara 30 segundos, algún comentario sobre la mejor opción del tratamiento de este paciente con una asistencia ventricular y con una insuficiencia aórtica en una situación realmente de shock establecido. ¿Alguien le quiere hacer algún comentario? Si no, le damos el paso a... no vemos en las pantallas que están delante de nuestra mesa, no podemos verlas ahora. Muchísimas gracias. Simplemente, César, si hubiesen decidido tratar la enfermedad coronaria, creo que sí que habría habido que implantar la ECMO antes de ir con todo y tratar la enfermedad coronaria y hacer la TAVI, pero ya soportado. Gracias. Dices en el caso de en vivo, ¿no? Dices, o esta. Exacto, en el caso en vivo. Bien. Ahora estamos en esta situación. Veis ahí 1, 2, 3, 4, 5 opciones. Si alguien quiere comentar algo y si no, insisto, pasamos a la doctora del Valle. Adelante, Raquel, cuando quieras. Bueno, pues enhorabuena a todo el equipo del Gregorio, primero por la toma de decisiones tan rápida y por el excelente resultado del implante. ¿Qué decidimos en este paciente? Pues finalmente nos decantamos por un implante transcatéter de prótesis aórtica. Lo que se hizo es, sobre la marcha, llevarlo a hacer un escáner. Esta situación es un poco truculenta porque no estamos tratando una estenosis aórtica sobre una válvula enferma, es una insuficiencia aórtica sobre una válvula que 6 meses antes estaba sana y, como saben ustedes, esto tiene ciertas consideraciones. En primer lugar, la ausencia de calcio, que es lo que va a favorecer que se fije la válvula en prácticamente todas las prótesis disponibles para el implante de TAVI. Es una válvula que, como ven, prácticamente no tiene calcio, es un tamaño grande, compatible con una Evolut de 34 o una Sapien 26, casi tirando a 29, un ángulo de 55 grados y por lo demás bien. Aprovechamos el escáner para echar un vistazo a las coronarias, que no habíamos hecho coronariografía previa y no parecía que hubiera estenosis significativas en las arterias coronarias, y nos decantamos por una Evolut 34, una R en aquel momento, entre otras cosas porque yo creo que en estos casos de situaciones emergentes al final hay que priorizar la prótesis con la que te sientes más cómodo, ¿no? Yo creo que podemos hablar de muchas cosas en cuanto a anatomías y cosas, pero el factor fundamental es que yo creo que el equipo debe trabajar con la prótesis con la que más seguro se sienta.
Tocaba una 34 por tamaño, como ya se ha dicho aquí, pues es una prótesis con ciertas connotaciones, quizá un poquito más difícil de posicionar, y además hay que tener en cuenta, bueno, en este caso que tenemos la bomba, se suma la dificultad en el posicionamiento por la ausencia de calcio, y no podemos olvidar que tenemos pues un dispositivo que está succionando desde el ventrículo, con lo cual en estos casos el riesgo de embolización hacia aorta no es tan claro como en otros, y aquí lo que sí que muchas veces hay es una migración hacia ventrículo por esa propia succión. Recordemos que el paciente tenía ya un DAI y un resincro, con lo cual aquí, mientras no quede excesivamente baja por la regurgitación, el problema de los trastornos de la conducción aurículo-ventricular no nos importaba tanto, entre comillas, ¿no? Con lo cual no nos importaba dejarla algo baja mientras no regurgitara. Lo que no queríamos es que embolizara aorta en ninguno de los momentos. Reposicionamiento difícil, la sobreestimulación ventricular rápida en este caso no juega un papel tan importante porque el paciente lo que está manteniéndolo el flujo es la bomba. Tuvimos que reposicionar en 3 ocasiones. En la primera de ellas, pues la prótesis nos pareció que quedaba muy baja, sobre todo del lado izquierdo. La segunda se ajustó y al revés, la prótesis lo que parece es que quedaba demasiado alta. Y lo que se hizo al final fue intentar disminuir en la medida de lo posible la succión de la bomba, bajando un poquito las revoluciones para intentando que el paciente lógicamente no empeorara. Y al final, bueno, pues se logró un resultado, a ver si corre el vídeo, que consideramos aceptable. Bueno, me pueden creer, la prótesis quizá un poquito más baja de lo que estamos acostumbrados ahora, que implantamos muy alto y con la proyección de GADA, pero con una regurgitación leve. Ahora parece que arranca esto. Vale, perfecto. Un poquito más baja de lo que queremos, pero sin disfunción significativa. El paciente que estaba intubado pasó a la unidad coronaria, un poco únicamente como descripción. La evolución del intensivista en las siguientes horas fue que la evolución del paciente había sido espectacular, es la palabra que se usó. Fue extubado en 4 horas, se mantuvieron los inotropos a lo largo de la noche y se suspendieron a la mañana siguiente. Como complicación, un pseudoaneurisma en zona de punción que se intentó trombosar con trombina, pero finalmente se le puso un Viaban sin incidencias. Fue dado de alta de la UBI en el 3er día y dado de alta a casa en el 9º día. La evolución del paciente desde marzo del 2019 hasta ahora, que van 3 años, ha sido buena. Señalar que tuvo un accidente isquémico transitorio en el año 2020, un episodio de hemorragia digestiva baja por unas hemorroides en el 19. Y el último, muy estable, parámetros de la bomba bien, el paciente en una buena situación funcional. Ahora, en este último mes de mayo, consultó por eritema alrededor del driveline, que hizo tratamiento antibiótico prolongado durante 3 semanas, que parece que mejoró sin incidencias, y en la última revisión de ahora de junio el paciente se encontraba bien y con el problema de la celulitis del driveline resuelta. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Tenemos un segundo, si es un caso muy poco frecuente, si alguien quiere hacer un comentario, hacer alguna pregunta. Jacobo creo que está pidiendo la palabra. Sí. No, simplemente dar la visión desde el punto de vista quirúrgico. La reintervención de un dispositivo de estos es una cirugía una gran cirugía. De hecho, la hacemos cuando les trasplantamos, y yo siempre digo que es de las cirugías más duras que hay. Por lo tanto, lo que decidimos, la opción quirúrgica, yo creo que era de mucho riesgo. La insuficiencia aórtica en los pacientes con dispositivos de larga duración es algo que hay que mirar, ¿no? Los protocolos todos dicen que no más de grado 2 porque aumenta con la succión del dispositivo y es una de las causas de fallo del sistema. Y luego, enhorabuena, vamos, yo ya os di la enhorabuena, la verdad que es una suerte trabajar con vosotros y que solucionemos todos estos problemas. La experiencia mundial en TAVI, en pacientes con asistencia ventricular, los resultados no son del todo buenos. La mayor serie me parece que es de la clínica Mayo, y el principal problema es la migración del dispositivo durante el implante. Creo que la clínica Mayo, la última vez que vi la presentación, la mortalidad era del 40%. Es un procedimiento de riesgo también. Muchas gracias, Jacobo. Solamente la última... Hay una cuestión de Eric. ¿Sí? Eric.
¿Hay una pregunta? Sí, por favor. Yes, please. No, it's not a question, it's more a comment regarding the issue of embolization and the repositioning of the device. I think it's the same, almost the same situation than in patients with AR. And now we have the chance, we have the, I don't know if you have it available in Spain, but there is a Jena valve that also could be, again, I don't know about the size exactly of the annulus of this specific patient, but I think it's something that needs to be considered now because, again, the Jena valve is clipping on the valve itself, so it's one of the major advantage of this, that you almost prevent the risk of embolization, which is one of the major issues in this kind of situation. And if there is time, ¿hay tiempo para un pequeño comentario? Breve, sí. Claro, la elección de dispositivo en insuficiencia aórtica pura pues aún está abierta, no está claro si balón expandible o autoexpandible. Pero en este caso yo creo que balón expandible sería una opción imposible, porque el riesgo es una embolización ventricular y claro, en esta situación la Evolut se puede embolizar hacia arriba o se puede colar y quedar insuficiencia peri, pero en ese caso sí se podría poner otra prótesis por dentro, pero nunca se caerá completamente al ventrículo. Sin embargo, una balón expandible sí, así que en este contexto yo creo que está mucho más claro que en otros. Thank you very much, Dr. Vavel, for your comment about the Jena valve. Perhaps it's going to be a revolution, no, in the treatment of aortic regurg, because autofixation of the device. Solamente dos comentarios. Una frase. Otra posibilidad es cerrarlo con un dispositivo de cierre de CIA, cerrar la válvula aórtica, y otra posibilidad es coser la válvula aórtica quirúrgica. Solamente hay que hacer ese comentario en este caso. Vamos a dar por finalizado esta fase de la mesa y vamos a darle cierre. Manolo va a darnos los comentarios finales y el cierre. No sabes qué decir. ¿Qué comentario? O sea, daros las gracias a todos por vuestra participación, por vuestra asistencia. Darle la enhorabuena a los ponentes, sobre todo al equipo del Marañón y también al equipo de Asturias, porque los dos casos han sido para mí realmente impresionantes. Darle las gracias también a nuestros invitados internacionales, al doctor Van Bell y al doctor Barbanti, por estar conectados con nosotros online. Y realmente yo creo que esta mesa y este meeting, pues la verdad es que rellena un nicho que estaba un poco vacío, ¿no?, en el tema del intervencionismo en estos casos tan extremos, que necesita la combinación de muchos especialistas, sobre todo los que están especializados en el tema de la insuficiencia cardíaca aguda, con todos estos dispositivos que muchas veces pues en diferentes servicios pues no están bien estandarizados, que no hay tanta experiencia. O sea, el intervencionismo se ha disparado, pero sin embargo las asistencias yo creo que no están tan bien establecidas. La verdad es que la mesa a mí personalmente me ha encantado, no sé qué pensáis. Yo creo que en fin, que si hay que dar una conclusión es que realmente no solamente la técnica de intervencionismo, que ya más o menos pues está en un grado importante de madurez, pues la podemos aplicar, sino que también tenemos una serie de dispositivos adicionales que bueno, pues que hacen aumentar la supervivencia de pacientes que en otros tiempos pues realmente pues quedan absolutamente desahuciados, como se hacía antiguamente en las sesiones médico-quirúrgicas. Pues nada más, muchas gracias, que sigáis disfrutando el resto del meeting y nada más. Adiós.